Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And it's fantastic to have all of you over here. This is Friday at 4. और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे जन देखना चाहते थे, समझना चाहते थे कि यार वेव थियरी के बेसिस पे क्या हो रहा है निफ्टी में और टाइम साइकिल फिलहाल काम कर रहा है कि नहीं. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गो लाइव and talk about this topic. Before I move on, I want to know from all of you, how are you doing today? A fantastic move that we saw in yesterday's expiry, sharp move on the upside that we saw, and it was what a day that you can clearly see. I would like to also congratulate Firdaus Lalka for winning the Nifty contest. He has been a mentee and a tremendous teacher because he has his own school and he has been progressing very well on the Neo website. He was bang on, and you know आप लोगों को उसने जो लेवल डिराइव किया था, फिरदौस ने वो लेवल डिराइव किया था exactly by looking at Neo wave pattern and by using Fibonacci forecasting tool. और उसके साथ में he has been a mentee and he did fabulously deriving that level. So I would like to congratulate him for that wonderful level that he derived. It was simply amazing. तो मार्केट कर क्या रहा है फिलहाल? नीचे तो नहीं गया, एक ही दिन का करेक्शन या एक दो दिन का करेक्शन था, उसके बाद से वापस से आज 18,500 18,500 is the level which it tried to cross above. So I'm going to take a quick poll this time. I want to know from you all, what is the Nifty trend in the coming week? People who are there with me on, there are many on the Zoom. I would also like to know people who are there on YouTube. If you want to join me on the Zoom platform, here is the link. You can join me on the Zoom platform. So guys, do join me here and बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे पोल में. You will be able to participate and do lot of things. So आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है. निफ्टी टाइम साइकिल, नियो वेव पाथ, what is going to happen next, what are the targets, how do we derive that, and all of those things is what we are going to look at it right now. Wow, very interestingly, I can see from the poll there are lot of people who are bullish. That's what it looks like. I'm going to end the polls now, just in a moment. And just a second. Okay, so I'm just ending the poll. चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है. आई एम शेयरिंग द रिजल्ट्स with you all, जहां पर 70% of the people are bullish and 30% are bearish. बहुत टाइम के बाद में ऐसा कुछ देखा है जहां पर बहुत सारे जन बुलिश है और काफी कम जन है जो बेरिश है. तो काफी टाइम के बाद में let's just move on. And I can see so many of you are okay. Great to see you, Bothu Kumar, over here. Shashank, you are also here. Great to see you. And यहाँ पर अच्छा आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिला, so you should always call up the number that is there so that they can help you with that. Great to see all of you, Shiv Kumar, Akhil, and every one of you over here. Ramana, great to get you also on board. So let's not spend much time. Let's go on the chart. Let's try and understand what is the wave pattern, क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, और कैसे मार्केट को आपको देखना है सिंपल वे में. Before we move on, just one more thing, that every day at 7 p.m. I'm publishing videos on YouTube. I just want to know, is that useful to you all? क्योंकि ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ. So every day at 7 there is a video, short video around 5-10 minutes, 10-15 minutes का, which I'm publishing. Okay, I can get all the comments and saying this is useful. So करते रहेंगे ऐसा. And Shashank is saying your time trading method literally changed my views for market. God bless you. Thank you very much, Shashank, for that wonderful comment. Really appreciate it. And great to see you, Pradeep. Also, Jyoti, nice to know the videos are useful. तो चलिए वो हम करते रहेंगे. अभी बढ़ते हैं चार्ट की ओर. Let me just open up my chart now and share it across with you all. What is happening with time? What is happening with wave theory? Are we still in wave G? That's the question many of you have in mind. So chalte, let's start focusing on the wave. I'm going to hide myself here. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे चार्ट, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन, एवरी वन ऑफ यू? इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, everyone? Okay, great.
तो यहाँ पर there are some features which looks to have changed on Zoom and okay. New here, don't know what is time and wave theory. It's okay. देखते हैं क्या चल रहा है मार्केट में. Simple way में we will just try and study what's happening around right now. If you are looking at this, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कैंडल के बेसिस पे? देखिए स्टेप 1 जो हम हर टाइम करते हैं, व्हाट डू यू सी एज पर द कैंडल हियर? क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज द बायस एज पर द कैंडल एज ऑफ नाउ? ओके, सो बायस इज अप, राइट? क्लियरली कभी हुआ था ये हुआ था 23rd नवंबर को, ये जब कैंडल बनी ना. कैन यू सी दिस कैंडल? This was the candle when the bias turned on the upside. Why it turned on the upside? Because higher high, higher low formation हुआ वहां पर, and you can see the close happened above the prior candle high. बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल 3 candlestick strategy जो मैं वापस संडे को आपको बताऊंगा in an exclusive webinar. I'll talk about it later. यहाँ पर तो ओवरऑल ट्रेंड इज अप. काफी सारे जन इसे हैंगिंग मैन कहेंगे. Agreed, but this will carry its value only if you see a close below the low of 18,445. 18,445 के नीचे क्लोज नहीं हुआ तो you need to ensure you are not selling the market. अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो ही हैंगिंग मैन जो है उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज उसका कोई पॉइंट ही नहीं है. ये ध्यान रखना एक चीज. दूसरी चीज, अगर हम देखेंगे वेव पर्सपेक्टिव से व्हाट इज द ओवरऑल पैटर्न, पहले टाइम की बात करें कि वेव की बात करें? यू टेल मी, व्हाट डू यू वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड? डू यू वांट टू नो अबाउट टाइम, 55 days cycle, how is it working, और अबाउट द वेव पैटर्न? ओके, आई कैन बोथ. चलिए तो वेव की शुरुआत करते हैं. पहले काफी सारे जन है जो वेव के बारे में जानना चाहते. मोस्ट ऑफ यू आर मेंटीज फ्रॉम दैट. ओके, तो यहां पर जो ओवरऑल ट्रेंड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द बॉटम दिस टाइम. जो ओवरऑल ट्रेंड था मार्केट का राइट फ्रॉम द बॉटम, विच इज फ्रॉम हियर, द एंटायर मूव on the upside was in the form of a diametric pattern which is a 7-leg pattern. ये पूरा diametric pattern जो बना था. There are multiple ways to count this, but one of the preferred ways can be A, B, C, D, E, F and G. इसके बाद ये जो मूव आया that was a next. Earlier I was dividing it between 2 pattern, लेकिन अभी लग रहा है कि यहाँ पर एक X होगा. Diametric is a 7-legged pattern. एक चीज ध्यान रखना, डायमेट्रिक पैटर्न है 7 लेग्स, 7 लेग्स होते हैं उसमें. तो एक्स के बाद में फिर से 7 लेग्स है, विच इज ए हियर. ओके, कीप दिस इन माइंड. बी, सी, डी, ई, एफ. नाउ जी लुक्स लाइक वुड हैव कंप्लीटेड, wave G possibly could have completed at this point. That is one of the scenarios that I am going to look at it, and the fall that you saw was only a part of an X wave again. If this is the preferred scenario, ultimately इसके बाद में होना क्या था, नीचे का अच्छा ट्रेंड आना चाहिए था जो नहीं आया. अभी वो नहीं आया उसका कारण तो कुछ भी हो सकता है, but after this we can clearly see it is breaking out above, and after this pattern there is a possibility that we can be again in the formation of wave A. This is one of the possibilities of double corrective pattern. However, this wave G equality with A happens to be around this area which is just crossed now. तो G का इक्वालिटी विथ A अगर हम मेजर करेंगे with a Fibo extension, you can come here, take a Fibo extension यहां तक, and ये लो से शुरू अगर हमने किया था, so equality with A happens to be around this area where we are flirting around right now. So we are just there. तो यहां पर we can't really say that कि ये रिजेक्ट कर देना है हमें,
कि ये ऑनगोइंग जो वेव है, ऑनगोइंग जो पैटर्न है, वो जी नहीं हो सकता, वो रिजेक्ट नहीं कर सकते फॉर नाउ. We still have that open that this can still be a G wave which is going on. But the problem is G tends towards equality with which leg? Guys, can you tell me? कौन से leg के साथ में G tend towards equality? Okay, so this is going to be with equality with A. Fantastic, Vinod, Prashant. Exactly with A leg. Now, Nifty का diametric pattern अगर हम देख रहे हैं, so we get wave G equal to wave A approximately near 18,000. ये जो लेवल हमने देखा 350. So now we are at 18,500. So shall we reject it or shall we still keep that as a possibility open? You tell me. People who know Neo wave will be able to do that. इसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे भी, 1 आवर के चार्ट पे. वी विल डू द इंटरनल्स ऑफ काउंट, वी विल अप्लाई द टाइम साइकिल्स आल्सो. ओके, एंड बहुत क्लियरली यहां पर देखेंगे कि यहां से क्या होना चाहिए. सी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टू शॉर्ट द मार्केट. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ वी आर ब्रेकिंग आउट, वी गॉट दैट. अगर 18,330 के नीचे आता है तभी देखेंगे शायद सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. लेकिन फिलहाल के लिए डू नॉट ट्राई टू कैच अ टॉप अंटिल गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. दिस व्हाट आई वुड से, दिस इज द ट्रेंड राइट नाउ एंड वी हैव पॉसिबल सिनेरियो व्हिच हैज ओपनड अप बिकॉज ये ज्यादा फॉल स्टीप नहीं था, was that this is a G and this is an X wave. So once we move below this level, we will know the trend is changing. Is it clear? Every one of you. समझ में आया? कौन से लेवल के नीचे? वो लेवल जो हमारा 2-3 लेवल्स है जो मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल वे में. This is no complicated. This is a simple wave theory application is what I am saying. Okay. Elliott wave is more subjective. That's why I apply Neo wave because that's more objective. So that keeps us objective, that keeps us lower scenarios, and that's why you have to apply it. There is always a divergence between the peak. Yes, there is a divergence. The momentum is slow, but the price, भाई भाव भगवान छे, प्राइस का कंफर्मेशन ही नहीं है ना. तो जब तक प्राइस हमें कंफर्म नहीं करेगा तभी तक हम क्यों ट्रेंड के अगेंस्ट जाए. See, wave theory is like a GPS. It will tell you how matured we are. लेकिन उसमें भी 2-stage confirmation है. Guys, do you remember 2-stage confirmation क्या होता है? How to look at that 2-stage confirmation, how to look at the market basis of that, and how to trade that. Now I'm going to zoom in the chart post this. Let us try and understand it a little closely, looking at the forest and then seeing the trees. Now, if you are zooming in the chart, suppose if this is wave G going on from the lows here, then the possible scenario is that we have an A here, we completed A possibly here, we completed wave B here, and this is wave C which is going on of a extracting triangle pattern. And then we are going to have a reversal on the downside. How? Because this extracting triangle pattern is going to be taking a Fibo relationship with the prior leg of A. This was A. So we have some kind of a Fibonacci relationship, which is going to be approximately, we are standing at 61.8% of prior leg A. Is it clear? And उसके बाद में यहाँ से अगर C complete होगा तो we will have a D back on the downside, and then we will have a wave E. So that's a bearish scenario. For that scenario to materialize, we need a 2-stage confirmation below the prior faster retracement below the last rising segment. कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? I'm going to tell you that I will get a 2-stage confirmation below the last rising segment. What is the last rising segment in this scenario?
The last rising segment in this scenario is 18,130 level. So if 18,130 is breached, two things will get in sync. What are the two things? You get a faster retracement below this if it gets breached. To be precise, 18,133, correct. तो ये A है, ये B है, ये अगर C होगा, कंफर्म कब होगा C कंप्लीशन? वंस वी ब्रीच बिलो दिस 18,130 लेवल. लेकिन अगर ये लेवल ब्रीच नहीं हुआ तो ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड करना है, जो अभी पॉजिटिव है. वी डोंट वांट टू कैच अ टॉप. नेक्स्ट, if this level is breached, look at the time cycle now. 55 days का center average worked brilliantly, and then there is a delayed cycle, which is, this is also 55 days of time cycle. Now as per this cycle, we expected कि cycle के पहले dip नहीं आया तो शायद inversion होना चाहिए, लेकिन inversion हमारा assumption है. Cycles usually helps to capture a low. In this scenario also, we thought inversion will happen, लेकिन low थोड़े दिन बाद बना. Similarly here, we expected inversion to happen, लेकिन low थोड़े दिन बाद में बना. This is what is happening since past two occasions, which is the green 55 days shifted time cycle. यहां से यहां पर. और एक और चीज है, 55 डेज का जो एवरेज सेंटर साइकिल है यहां पर, विच इज अ लाइट ग्रीन कलर, जो ये एरो है, दिस ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ लो विच इज हियर, बट इट वाज वेरी माइनर लो. सो द मोमेंट दिस हाई इज टेकन आउट, दिस ट्रेंड वाज ऑन द अपसाइड. नाउ एज पर दिस टू साइकिल लाइंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, which two levels you think is going to be important, below which the time will turn on sell? कौन से दो लेवल के नीचे time will turn on sell and it will confirm that an inversion happened? Which two levels? Below 18,130, which is this cycle low, and also below this low, which is 17,960. I am going to check that ये कैंडल का लो है 17,969. तो इसके नीचे अगर निफ्टी आता है 17,960, अगर ये दो लेवल ब्रीच होता है, then we can say with a very high conviction and confidence, मार्केट में टॉप लग गया. ये होगा तभी. होता क्या है ना, हम अज्यूम करते कि टॉप लग गया, शॉर्ट करते और फिर चलता नहीं. ऐसा नहीं है. दिस इज वर्किंग. यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई इट करेक्टली. यहां पर इसने ब्रीच किया, लेकिन इसने ये वाला लेवल भी नहीं निकाला. सो यू नीड टू नो हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स करेक्टली. कॉन्सेप्ट्स में फ्लॉ नहीं है. वी नीड टू नो हाउ मार्केट्स आर बिहेविंग एज ऑफ नाउ. सो दिस टू लेवल, सो कौन से दो लेवल मिले हमें? 18,130 and 17,960 are the two levels which are very, very crucial. When will that reverse? When that happens, we will have to now go into a shorter time frame chart to check that on a 15 नहीं जाते, 1 hour पे. So समझ में आया everyone? What is the overall perspective? What are the key levels that you have to look at? And कौन से लेवल के नीचे कहां पर मार्केट शायद रिवर्स हो सकता है? तो 18,130, 17,960 is the ultimate level which I am keeping a watch, guys. आपका पता नहीं, मैं तो उस लेवल्स पे ध्यान रख रहा हूं और मैं मार्केट को फिलहाल शॉर्ट नहीं कर रहा हूं. लेकिन मंडे को अगर क्लोज आज के लो के नीचे हो गया तो शायद मैं पुट राइट कर कॉल राइट कर सकता हूं और बोलना नहीं कि आप तो बुलिश थे और अभी आप बेरिश हो गए. I can change my stand with a blink of an eye. I would have been bearish until here. I turned super bullish above 18,330 levels. I just changed my stand within a minute. I don't care. Market के trend के साथ जाने, price action, that is very, very, very important. Okay, that is very crucial. So ये सारी चीजें important है. अभी चलने छोटे चार्ट पे 60 मिनट चार्ट. Shall we go on a 60 minutes chart and check that? Okay, on a 60, ignore the blue line of 60 minutes. I am not sure कौन सी लाइन थी, ये 15 पे डाल देते हैं.
एंड देखते हैं कि क्या मार्केट का मूवमेंट है ऑन अ 15 minute chart, 60 minute chart. So the trend line which is going to be important is this one. That is what I can make out. यहाँ पर ये connect कर दिया. We'll draw the channel first. Guys, this is how you have to look at. This is the best way of trading using wave theory and time, I'm telling you. और यहाँ पर से जो लो से जो पैटर्न बना है, from the low, that the pattern that we are looking at, that I am looking at, is this was a 3 wave up A, all corrective down B. This is 1, 2, possibly कहाँ गया, third was here, we had a fourth here, we had a fifth here, this was a C leg. इसके बाद में we had an X wave here, we had an A. This is all corrective pattern which we saw in the form of B. This was C. This is again a D leg. This is ongoing in the form of wave E of a diametric pattern. Fibonacci में यहाँ पर डालता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए with respect to from X from not from here. I need to prepare a Fibo from which leg? E और C leg should be equal. तो अगर हम यहां से C को मेजर करेंगे और यहां से E को अगर हम मेजर करेंगे, इक्वालिटी टारगेट आता है 18,588 का. So that is the level where we can expect some kind of a retracement to happen in the form of a F wave. So wave E becomes equal to wave F, wave C at those levels. अभी यहां पर क्या करेंगे हम? From here, we are then going to expect maybe a push up, and then there is a possibility of, after this leg, we might see a correction which is similar to B. Okay, so we might see a correction which is like a F wave. After that, we might have a move on the upside in the form of a G leg. So this is the overall path of Nifty which is possible as of now. Lekin we are not selling this market because we need a daily confirmation as per the technique of where are the market possibly going to reverse. So ये जो pattern बन रहा है, this pattern is again looking like forming a classic diametric pattern which is currently going on in this inside leg. So कौन सा leg last राइजिंग सेगमेंट था? ये वाला. अगर डी का लो निकल गया फास्टर, दैट विल बी द साइन दैट समथिंग इज फॉर श्योर चेंजिंग. सो ये वाला जो लेवल है, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विच इज दिस लेग विच इज करेंटली गोइंग ऑन. ई कंप्लीट हो गया है? नहीं, अभी कंफर्मेशन है. नो, वी वांट इट टू कंफर्म बाय क्लोजिंग बिलो today's low, so that we know that E is over and F is starting for 2 days or 3 days or sideways action again, and then G. Until then, the leg can continue to ride. So this is what I am seeing on the wave theory perspective. And if you club it along with time cycle, it works fantastic. I mean, 15 मिनट के साइकिल के साथ में इसको क्लब करो, and then you will see the power of trading time with wave theory. क्योंकि होता क्या है, हम अज्यूम कर लेते हैं ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा और उस पर ट्रेड ले लेते हैं. नहीं ना, वेव थियरी ऑल्सो इज अ साइंस वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैटर्न फॉर्मिंग. गाइस, आर यू गेटिंग इट? क्योंकि कमेंट सडनली बंद हो गए, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आपको कुछ समझ रहा है जो मैं कर रहा हूँ या नहीं समझ में आ रहा है. ओके, नलिनी इज हियर, एवरीवन इज गेटिंग इट, राइट? सो this is interesting, right? So a lot of people who understand wave theory might find it very, very interesting. So ये है निफ्टी का path ahead as per on a 60-minute chart. Okay, this is the Nifty path ahead basis of Neo wave. And if you club with time cycle, यहाँ पर smaller combined with time cycle on 15 minutes, you can form amazing strategy, I'm telling you. So ये था हमारा चार्ट
जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत एक और चीज है, कौन से लेवल से रिवर्स होगा मार्केट। आई एम नॉट कैचिंग अ टॉप। सी सेंसेक्स ने नया हाई टच किया है, बैंक निफ्टी ने टच किया है, निफ्टी कैन पॉसिबली टच, लेकिन 18600 पे हमारा एक 85 वीक साइकिल का टॉप था। इट माइट फ्लर्ट अराउंड दैट 18600 18700 लेवल्स। एफएलडी टारगेट 18900 है। एफएलडी टाइम साइकिल ऑफ 55 डेज का टारगेट 18900 इज स्टिल देयर। सो if 18130 is not breached, maybe we will hit that. But if 18130 is breached, change the view. Is it clear? So that is how I am looking at it. So it should ideally 18600 का साइकिल है, लेकिन whipsaw होता है 200-300 पॉइंट। 85 week का साइकिल worked so brilliantly for a year. It did not breach that high basis of inversion. Now if it is breaching, maybe it's just whipsawing there, go up and then might come down. So that's how you have to look at, you have to know forecasting tool को कैसे साइकिल के साथ कंबाइन करना है। So ये चीजें बहुत ही important है, that you have to look at it. है ना interesting guys? So oh wow, it's nearly 30 minutes since I'm talking and I'm not even sure कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। So people, if you are there on YouTube, ensure you are also having a very subscribing to the channel, because only if you are subscribing to the channel you will be able to get alerts of everything I am publishing at 7. So यहाँ पर कुछ annotations दिख रहा है YouTube पे, I'm not sure why. Okay, very clearly. यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। We have a session on Sunday at 11. Do you want to be a part of that session on Sunday at 11, guys? If you want to be a part of a session on Sunday at 11 where we are discussing these things, then do register. The link will be shared across with you. Also do register there and be a part of that. Next auspicious time, Bank Nifty 15 minutes time cycle. तो अगर हम इस पे 15 minutes पे जाएंगे ना, तब जाके आपको समझेगा कि यार टाइम साइकिल पे 15 minutes पे it works amazingly well. So next 15 minutes time cycle is going to be when it's going to be how to trade next week. All of those things हम Sunday करेंगे, आज नहीं, आज limited time है. So we are going to do that on Sunday. Ensure you are a part of this webinar on Sunday at 11. It's going to be simply fantastic. You are going to love it. Also, people, do you want to be a part of this wonderful learning of wave theory along with time cycles and option trading? Do you want to be a part of that? I'm taking a very quick poll. Do you want to be a part of Become Market Wizard program which we are launching? If you want to be a part of that Become Market Wizard program, then ensure you are participating in this poll. The link will be shared across by my colleague. You can register for this program today and be a part of this wonderful journey. आप आज register अगर करते हो तो you will get access to option trading also. The link is shared across. Just be a part of it. जहाँ पर हम options के बारे में बात करेंगे on 10th 11th of December, which is Saturday Sunday. Then Master of Waves is going to happen 7th 8th of Jan. You will get access to the option trading program, looking at volume profile, Ichimoku Cloud, lot of those things. So it's going to be an amazing learning, I'm telling you. Just participate here on the poll if you want to be a part of it, or the link which is shared across by my colleague. You can simply visit the link and register yourself. I'm open for questions, guys. Any questions, any doubts that you are having, I'll answer that. Yesterday quiz, I told day before yesterday, answer post 18508. Sir, any offer for the mentorship program? Shalini, for mentorship program, it's already started and the mentees are doing simply fabulous. Kal ke din mein jo, I think which batch was it? The July batch was bang on. I mean, people have been amazing in the July batch. They did extremely well. I can remember that. So Monday को क्या होगा, next week में क्या होगा, next cycle कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे Sunday 11 बजे. So you have to ensure you are a part of that program on Sunday at 11.
the details of mentorship program, Nitin, my colleague will explain it to you. If you want to be a part of that, you can just drop a number right now and they will call you and explain you. Shashank Yadav is here. Awesome mentorship program I have ever attended. So he was a part of the mentorship program and he's vouching for that. Where to start learning the basics videos can understood. So Jay Gopal, हमारा एक चैनल हमारा एक ऐप है आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल, वहां डाउनलोड करिए, वहां पे आपको मिलेगा. संडे का वेबिनार अटेंड करना ना भूलना, मतलब दैट्स गोइंग टू बी बेसिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग, very interesting. Okay, we are going to look at go charting, yes, for option OI data, not right now, but it's simply going to be amazing. Great guys, so I'm just going to end the poll here and just a second. It's always fantastic to speak with you all. तो अपनी जर्नी जो है वो शुरू रखिए, देखते रहिए. YouTube पे चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. एंश्योर यू डू दैट. एंड द संडे का जो वेबिनार है उसका जूम इनवाइट आपको मिलेगा, आपको वहां जाके रजिस्टर करना है. सो आई हैव टेकन दैट. आई एम गोइंग टू एंश्योर इट्स गोइंग टू बी सिंपली अमेजिंग एंड वी गो हाउसफुल. सो एंश्योर यू आर देयर ऑन टाइम, नॉट डिलेइंग इट. आपको टाइम पे आना पड़ेगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी. Thank you guys very much. Have a wonderful day. If you are registering for BMW program, let me know. Link share की है, आप वहां पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं already. Have a wonderful time, and it was indeed pleasure speaking on Neo Wave with time cycle. It works like magic. You need to know how to apply it correctly. Thanks a lot.